కళ్యాణ మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ హైదరాబాద్ నుండి ఫ్లైట్లో బయలుదేరి ప్యారిస్కి వచ్చారండి. ఇప్పుడు నైట్ అయిపోయింది వచ్చేటప్పటికి. ఇప్పుడు ఇంకా రూమ్స్ అలాట్ చేసి ఒక 4 బస్సులు చూసామమ్మా ఇప్పుడు వరకు. పొద్దున బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి ప్యారిస్ టూర్కి బయలుదేరుతామండి. ప్యారిస్లో అన్నీ చూసుకోవడానికని. ఇదిగోండి ఇదే మా హోటల్. ఇదిగోండి బ్రేక్ఫాస్ట్, క్రొసాంట్, ఆమ్లెట్, స్క్రాంబుల్డ్ ఎగ్. ఇక్కడేమో కాఫీ మేకర్ ఉంది. అందరం బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి ఇంకా బయలుదేరామన్నమాట ఇప్పుడు బస్సులో ప్యారిస్ చూడడానికి. మా టూర్ ఆర్గనైజ్ చేసింది డాట్ ట్రావెల్స్ కళ్యాణ్ గారండి. అట్లాగే గైడ్ ఏమో అమిత్. ఈయన అంతా చెప్తూ ఉంటారు, మీరు వినండి. Okay, my name is Amit and I'm your guide for this afternoon, this morning. Tomorrow also. Okay, and tomorrow I'm going to be with you, and after tomorrow also. Yes. You see, Kalyan loves me so much. He wants to bring it. So now you are in the heart of Paris, and the most important monument, what you see on your left, is called the Arc de Triomphe in French. Anybody speaks French? No. No. Okay, then. Only we know bonjour. Only Bonjour. we know one word. Bonjour. No, bonjour. Okay, that's a good start. And merci. Monument is l'Arc de Triomphe. In English we call it Arch of Triumph, and in local language we call it our local India Gate. To make things very simple, like in India, in India we have this India Gate, so we can call it India Gate. Whatever name you call it, like Shakespeare used to say, what's in a name if you call a rose by another name? You remember? So it's the same thing. But this was started by Napoleon. Why Napoleon Bonaparte? Because he wanted to give honors to his army. Yeah. So in 1806 he started, it was finished in 1836. And he could not see it before it was completed because he passed away in 1821. They were all short-lived, all the Napoleons. You had the first one who lived for 51. Of course he was poisoned by the English people. We'll come to that place. Second one lived only 21 years. He died, so 21 years you don't have much of history. You start getting your wisdom tooth, so there was nothing to be. And then you have the third who was the one who renovated Paris. Paris, what you see today, is mostly because of Napoleon III. He renovated the whole city of Paris. It was in Chagos, this place. So he renovated the whole place, and the buildings, what all you see, they are nearly 200 years old. But you see, the state is very good. And if you want to buy a flat, just for your information, in case you never know, Kalyan is thinking of buying one. It's about 60 to 70,000 euro square meter only. Okay. When you say only, it sounds very cheap. Everything is psychological. You see, when you go buy a thing for 9.99, you say, okay, it's not $10. You see how we are trained to follow this thing. So in the center you have the unknown soldier flame. That was for the victims of the First World War. You had more than 50,000 Indians who lost their lives in the First World War. But there is no narration of any Indian die for the First World War, because they have their own narration, They will have their own rhetoric. Yeah, we fought and fought. But Indians, there is no mention. Like Churchill, the famine which we had in India, in Bengal, they killed millions of people because they took all the resources from Bengal to UK. And Churchill was saying, oh, it's okay, they can live with it. So you see, these white people, they have this habit of giving a narration which is not the exact, which is not factual. And this, when we get down, we'll go around the place, because this place, you see, there are all stands going on, because tomorrow is the Victory Day. 8th of May 1945, Germany surrendered, unconditional surrender of Germany to the Allies who were fighting against Hitler, and they surrendered. So it's a Victory Day. Tomorrow the President will come and say... Whole day? No, mornings. We are lucky we are doing it today. He'll come here. Sorry? The President will come here. Yeah, he comes. He's the youngest President. You know our President? What's his name? Emmanuel Macron. He married his French teacher. Do you know that? Yes. That's She why- old? Yeah, she was, a teacher. He fell in love. Love is blind, they say. And in French we say love is blind and love is stupid also. I don't know why they say this. Because the gleam that you have initially, it fades away with time.
So he married, and he was elected first time in 2017, and then he was re-elected. All the old women, they voted for him. They're under this impression that a charming prince will come their way also. You see, sorry, you live on hopes, but you die in despair, like this. So, this is French politics. And then on the left hand side, you'll see a sculpture of Napoleon when he was auto-proclaimed as the Emperor of France. But then you always have a woman standing behind Napoleon. You see, behind every man's success, there is always a woman. But nobody talks about the failures. You don't even have your own shadow when you fail. So no woman, nobody. But when he was crowned in one of the most beautiful churches that we have, Notre Dame, which is closed because the fire broke out in 2019, if you remember. So it's still under construction. It's a 900-year-old church. Pass by the church. We cannot. Maybe we'll try to. Because the thing is, it takes quite a bit of time. The streets are narrow, and yeah, as you can see, Tomorrow we'll do. tomorrow we can do it. Yeah, because we are going to Louvre, aren't we? Louvre and the Montmartre. Montmartre. Tomorrow is a busy day, and tomorrow I think there's no rains. The 3 W's, like I always say, they are very famous in France: work, woman, and weather. You never know when they change. I did not invent this. When I came here 40 years back, they told me this. 40 years back. Something 41 even, to be precise. So you're a Frenchman then. No, I'm a Pakka Indian, and if I was to be reborn, I would love to be an Indian again. Wow. That's I can never be a French. But you're citizen of here? Yeah, but very. it's not being. You see, you can integrate a society, Yeah. but I see no reasons why you should forget your roots. Yes. It doesn't matter. You can be a French, but you can have your own life as an Indian. So once Indian, always Indian. Okay. So I was telling you about this. You see, there are people lining up there to go up on the top of the monument, which is 50 meters high, and you can walk. You can only walk. You can't go in a lift. Only if you have a medical certificate, you can. So 220-30 steps, which is not okay. Which is okay, no? No, we are not going. We are smart people, we Indians, because you have to pay to get in. Or 10, 11 euros. We Indians, we are very rational and logical. Once we pay something, we should get a service, right? If you have to pay and walk, what's the fun? The motivation factor is not there. Like you see, like people ask me, how do I learn French? I said there are 2 ways of learning French. Either you go to a school, classic way, Alliance Française, you have it in India also, or you should have a French girlfriend. He said, why French girlfriend? ఇది మన ఇండియా గేట్ లాగా అండి. ఇక్కడ కూడా ఇది లోకల్గా మాన్యుమెంట్ అంటారు. ఇది చూసేసి ఇంకా ఇక్కడ ముఖ్యమైన కట్టడాలు ఉన్నాయండి. అవన్నీ చూసేసి తర్వాత ఐఫిల్ టవర్ నాతో And Paris is a small city, 10 square kilometers only, and divided into 20 districts. 10 square kilometers? 10 square kilometers, that's all. 20. Yeah, it's quality, it's not quantity, you see. The most visited country in the world is France. The figures before COVID, there were 90 million people came as tourists. And the population of France itself is 7 crores? 67 million. So, more than the population, we had visitors coming to France. Yeah. The most visited paid monument is, you're going this afternoon, Kalyan, no? Yes. Eiffel Tower, you'll be going. So don't carry big bags. Today is Sunday. Luckily, we don't have much of traffic. And since we have school vacations also. France, we work only 35 hours a week. India, we do it in 2 days. We are going, no? No, we are not. No, at his house. Just behind this tree, there is a palace which is called Elysee Palace. It has to be pastel. That means light colors. 60,000-70,000 euros. That's all square meter. Yeah, that's the price here. The most expensive apartments are found here. I'm not buying here, not because of price. Yeah, you don't like it, so forget it. I like Kalyan nearly bought it, but then he said no, I don't want it. He sold it afterwards.
And Paris is a small city, 10 square kilometers only, and divided into 20 districts. 10 square kilometers? 10 square kilometers, that's all. 20. Yeah, it's quality, it's not quantity, you see. The most visited country in the world is France. The figures before COVID, they were 90 million people came as tourists. And the population of France itself is 7 only crores? 67 million. So, more than the population, we had visitors coming to France. The most visited paid monument is, you're going this afternoon, Kalyan, no? Yes, yes. Eiffel Tower, you'll be going. So don't carry big bags. People used to go to the Queen and ask for food, and the Queen used to say, if you don't have food, it's okay, go and eat pastries. Now somebody who doesn't have idli dosa, how can you buy Haldiram sweets? It was very simple, the arithmetic. You don't have to be a genius to know this. So they answered by cutting their heads off. It was a very bloody revolution. And 1789 also gave something to the world which we commonly call human rights. They were established in this very country. In France and nowhere else. So there is a big tower of obelisk which on the square. Sorry? In the country where we are now, that is in France. That was the end of the monarchy and the beginning of a republican state. And that is how we had the Louvre Museum, which you are going to visit tomorrow. That used to be the palace of the kings, and it was Louis XIV who moved from Louvre Palace to Versailles Palace, which is about 45 minutes. It's in World Heritage, but you need a lot of time. So since we are moving out day after tomorrow, we don't have time to. They do it, purposely. So you come again. You see, Kalyan, let's go once again. We didn't visit this and that. This is a strategy. Now because you have limited time. Jokes apart. Yeah. Yes, sir. Straight back. Straight back is what? That's the monument. No, I showed you when we came. On the right, these are the private buildings. People stay here. That's all. It's very simple. They are normal buildings. They look like buildings which offer certain standing, but they are all well maintained. Now you know why we pay so much of taxes in the afternoons after lunch, and that was built for Madam. years of French Revolution in 1889. Okay, and it was supposed to be for only 20-25 years. It was supposed to be demolished, but it had such a big success that after 125 years it's still standing. And now you cannot imagine Paris imagine Agra without Taj Mahal in India. It's become very a symbol of that particular city. And it's 10,000 tons. You know that? It's not steel. And it's undergoing a big facelifting, like I told you. It's like we are preparing for the Olympics next year. Like in India, when you get married, the bride, they saja ke, dhaja ke, get gold ornaments, new sarees. It's the same thing with Paris. Since we are hosting the Olympics next year, we are redoing the city once again. Because that's the image of the country that goes. On your right, you have the National Assembly, of course. We have 577 member of parliament for a population of only 67 million. And in India, we have 544. Yes, sir, this is parliament, it's closed. National Assembly, we call it. In French, we call it Assemblée Nationale. National Assembly. We have 544 in India. Yes. Right? Correct me if I'm wrong. Yes, correct. All the Indians who come here, they give me this information. So if it's wrong, it's you to be blamed. For a country of 1.5 billion. So now we are coming on the. You see the river Seine, it's so nice. It's very romantic city. If you want to spoil somebody, leave him in Paris. Paris will spoil him. You don't have to do anything. Now this is the biggest square of one of the biggest squares of Paris, which is called Concourse. And what you see in the center is the obelisk, which was gifted to France by Egypt. This is 3,300 years old. Le Crillon, and on the right is the ex-Ministry of Marines, which is now a palace, and you visit by buying a ticket. It's a money-minting place. So we're going to stop here. On the right you have the gardens
This they were Yeah, just behind this. Yeah. Behind this wall. Start. They were ordered by one of the queens, Catherine de Medici. She was from the family of Medicis in Italy. So what we call is Tuileries Gardens. What you see on your left. Tuileries. Tuileries means clay. You know that tiles that you put on the rooftop. That is called tuile in French. किधर जा रहे हैं? We love it. We should be there in about 20 minutes if the traffic is going. It's big. It's ఇక్కడ ఇండియన్ రెస్టారెంట్ ఉందండి, దీని పేరు భోజన్, నార్త్ ఇండియన్స్ అనమాట. ఇక్కడ భోంచేసి ఐఫిల్ టవర్ చూడడానికి బయలుదేరి వెళ్తామండి. 1887 లో స్టార్ట్ చేశారు, 1889 లో ఓపెన్ అయింది. ఎనీవే మనం ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్తున్నాం. వన్స్ కోచ్ పార్క్ దగ్గర కోచ్ స్టాప్ చేసినంటే సో అక్కడి నుంచి అట్లీస్ట్ ఒక 10 minutes నడవాలి. బెటర్ టు క్యారీ యువర్ అంబ్రెల్లాస్, మొబైల్స్, లెస్ లగేజ్. ఎంట్రన్స్ దగ్గర లైన్ ఉంటుంది, సెక్యూరిటీ చెకప్ ఉంటుంది. సెక్యూరిటీ చెక్ లైక్ మన బ్యాగ్స్ చెక్ చేస్తారు, లోపల పంపించేస్తారు. స్కానింగ్ మిషన్ సపరేట్గా ఉంటుంది, పక్కన ఒక పర్సన్ ఉంటారు, మన బ్యాగ్ చెక్ చేస్తారు. జస్ట్ స్కానింగ్ దాటుకొని వాళ్ళు బ్యాగ్ దాటుకొని ఇచ్చేస్తారు, బ్యాగ్ తీసుకుని వెళ్ళిపోతారు. ఐఫిల్ టవర్ దగ్గరికి వచ్చామండి. నా చిన్నప్పుడు పుస్తకాల్లో చదువుకుందే తప్పితే చూస్తానని కలలో కూడా అనుకోలేదు, కానీ ఇప్పుడు చూస్తున్నందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఇదిగోండి పైన నుండి చూస్తుంటే వ్యూ ఎంత బాగుందో చూడండి. ఫస్ట్ సెకండ్ ఫ్లోర్ వరకు లిఫ్ట్ అనమాట. ఆ లిఫ్ట్లో 80 members పడతారు. ఇక ఇది సెకండ్ ఫ్లోర్. ఇక్కడ మొత్తం 360 degrees వ్యూ ఉంటుంది. మనం మొత్తం రౌండ్గా తిరిగి చూడొచ్చు. ఇక్కడ చూసుకొని ఫొటోస్ తీసుకొని టాప్ ఫ్లోర్కి వెళ్ళామండి. అక్కడ కూడా ఫొటోస్ తీసుకొని అక్కడ నుండి కూడా వ్యూస్ ఇవన్నీ బాగా ఎంజాయ్ చేసి అక్కడ నుంచి మళ్ళీ కిందకి దిగామండి. కిందకి దిగడానికి కూడా చాలా పెద్ద క్యూ ఉంటుంది. ఈరోజు సండే కాబట్టి లక్కీగా మాకు అంత క్రౌడ్ లేదు. మామూలుగా అయితే చాలా క్రౌడ్ ఉంటుందంట, కానీ ఇక్కడ 10 వరకు సూర్యుడు అస్తమించడండి. అట్లాగే మాకు ఎర్లీ డిన్నర్ పెట్టేశారు 7 o'clockకి. డిన్నర్ తినేసి మళ్ళీ ఇక్కడ డిన్నర్ చేసామండి. డిన్నర్ చాలా బాగుంది. ఫుడ్ అంతా కూడా చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసాం. దీని తర్వాత కెనాల్ క్రూజ్కి వెళ్ళామన్నమాట. ఇక్కడ నైట్ 10 అయితే కానీ నైట్ అవ్వదు, చీకటి పడదు. కాబట్టి 7 o'clockకి మాకు డిన్నర్ పెట్టేశారు. తినేసి కెనాల్ క్రూజ్కి వెళ్ళాం చూడడానికి. క్రూజ్లో ప్యారిస్ అందాలన్నీ చూసామండి. రకరకాల కట్టడాలు, పురాతనమైన కట్టడాలన్నీ చాలా బాగుండాలి. అవన్నీ 200 ఏళ్ళు 300 ఏళ్ళు కట్టడాలన్నమాట. అవి బయట అసలు ఏం చేంజ్ చేయకూడదంట, కలర్ కానీ ఏదే కానీ. లోపల కావాలంటే ఇంటీరియర్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. కానీ బిల్డింగ్స్ అన్నీ చాలా బాగున్నాయండి, అసలు చెక్కు చెదరకుండా ఉన్నాయి ఇప్పటికొచ్చి కూడా. మేము చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసాము. అక్కడి నుంచి ఎక్కడి నుండి చూసినా కూడా ఐఫిల్ టవర్ కనిపిస్తూ ఉంటుందన్నమాట. కెనాల్ క్రూజ్లో ఇదిగోండి, ఎటు నుండి చూసినా కూడా ఐఫిల్ టవర్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సిటీ మొత్తానికి అంత హైట్లో ఉంటుంది కదా ఐఫిల్ టవర్. చాలామంది వచ్చారు చూడడానికి. మేము చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసామండి. ఎన్ని కెనాల్స్ వస్తూ ఉంటాయో, ఎన్ని బిల్డింగ్స్, రకరకాల బిల్డింగ్స్. కొంచెం విండీగా ఉంది, అందరూ అందుకే జాకెట్స్ వేసుకొని క్యాప్స్ పెట్టుకొని వెళ్ళామన్నమాట. వర్షం పడేటట్టు కూడా ఉండాలి. ఈవినింగ్ వర్షం పడింది, మళ్ళీ వర్షం పడుతుందేమో అని జాగ్రత్తగా వెళ్ళాము, గొడుగులు అన్నీ పట్టుకొని. ఇదిగోండి కెనాల్ క్రూజ్లో అన్నీ చూపిస్తున్నాను మీకు, చూడండి. ఇక్కడ ఒక క్రూజ్ వెళ్తూ ఉంది కెనాల్లోనే. బిల్డింగ్స్ అన్నీ ఆల్మోస్ట్ ఒకటేలాగా ఉంటాయండి. ఇదిగోండి ఇక్కడ నుంచి కూడా కనిపిస్తూ ఉంది ఐఫిల్ టవర్. నైట్ చీకటి పడిన తర్వాత లైట్స్ వేస్తారండి ఐఫిల్ టవర్లో. అన్ని లైట్స్ తోటి చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది ఇంకా ఐఫిల్ టవర్. అది ఈ చీకటి పడిన తర్వాత, ఈ క్రూజ్ అయిపోయిన తర్వాత లైట్ దానికి వెళ్తామన్నమాట.
ఐఫిల్ టవర్లో లైట్స్ అవన్నీ చూసుకొని దాని తర్వాత నైట్ టూర్ కూడా ఉంది, ప్యారిస్ టూర్, అది కూడా చూపిస్తా అన్నారు డాట్ ట్రావెల్స్ వాళ్ళు. ఇదిగోండి బిల్డింగ్స్ చూడండి ఎంత బాగున్నాయో, అసలు ఎలా కట్టారో అప్పట్లో అని డౌట్ వస్తూ ఉంది. ఎంత బాగున్నాయి అసలు, చెక్కు చెదరకుండా. ఒక్కొక్క బిల్డింగ్ ఎన్నో 200 ఏళ్ళు, 300 ఏళ్ళు, 400 ఏళ్ళు అట్లా ఉన్నాయంట. దాన్ని అలా మెయింటైన్ చేస్తూ ఉన్నారు వీళ్ళు కూడా. కానీ ఇక్కడ బాగా రిచ్ పీపులే ఉంటారంటండి, అవుట్స్కట్స్లో మిగతా వాళ్ళు కొనుక్కుంటారంట. ఇదైతే చాలా ఎన్నో మిలియన్స్లో ఉంటుందంట ఒక ఫ్లాట్ కూడా. ఇదిగోండి ఇదంతా కెనాల్ క్రూజ్ అనమాట. ఈ బిల్డింగ్ చూడండి ఎంత బాగుందో. ఒక బిల్డింగ్ని మించి ఇంకో బిల్డింగ్ కట్టడం అట్లా ఉంటుందండి. ఇదేమో టూమ్ తోటి. అందరు ఎక్కువ మన ఇండియన్సే కనిపించారండి ఇక్కడ చూడడానికి వచ్చిన వాళ్ళలో. ఈరోజు సండే కాబట్టి మామూలుగా అయితే ఫుల్ రష్ ఉంటుందంట. ఈరోజు కొంచెం తక్కువ ఉంది రష్. మాకు ఐఫిల్ టవర్ ఎక్కడానికి కూడా ఎక్కువ టైం పట్టలేదు, లేకపోతే 3 hours 4 hours వెయిటింగ్ ఉంటుందంట. మాకు అంత టైం పట్టలేదు, తొందరగానే వెళ్ళేసి వచ్చేసాము. అందుకు క్రూజ్ కూడా ఎక్కగలిగామన్నమాట. క్రూజ్ టూర్ కూడా చేసాము కెనాల్లో. ఇది అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ లైటింగ్ దానికి వెళ్తాం. ఐఫిల్ టవర్లో లైట్స్ అన్నీ కలర్ అంటే ఒకటే కలరే కానీ బాగా కనిపిస్తుంది నైట్లో అని చెప్పేసి చూడాలనుకుంటున్నాము. అది కూడా చూశాక ప్యారిస్ టూర్ అనమాట, సిటీ టూర్ చేస్తారంట. ఇదిగోండి ఇక్కడ నుంచి కూడా ఐఫిల్ టవర్ కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ మేము ఫొటోస్ తీసుకున్నాము, వీడియోస్ తీసుకున్నాము. ఇదిగోండి నైట్ టూర్, నైట్ లైట్స్లో ఎంత బాగుంది చూడండి ఐఫిల్ టవర్. ఇదేమో సిటీ టూర్, ప్యారిస్ వీధుల్లో నైట్ టూర్ అనమాట. చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసామండి. ఓకేనండి, బాయ్.